guys, welcome back to another NAS video. I apologize about yesterday, but I forgot, and anyways, so it looks like pound JPY has given us a correction which is needed. It's been needed. Prices accelerating very fast if you look on the higher time frames. So if you look on the weekly, there has been no correction whatsoever for multiple weeks now, and this is probably by the end of tomorrow, this should or maybe end up bearish, but we'll see what happens. So if you look on the weekly time frame, okay, so let me switch this first cross. Okay, so you can see the price is back to this resistance level that it broke through, and now it's coming back in. So it looks like as a fake out on the weekly time frame. So let's see how that ends up by the end of tomorrow. So I'll still mark my buy zones anyways, and we'll look for sells because that's what probably Friday will be looking like, some opportunities, and we'll see what we can have and what we can work with. So let's go down to the daily time frames. We can have daily targets. So on the daily time frames, these will be my targets. So first target should be somewhere here. So let's look on the lower time frames and let's see what we could work with. So buys targets are right over there. Sells, it looks like sells gonna be going all the way down here. So I'm gonna mark this area as the target for the sells that are happening right now at the moment. Okay. So if we drop to the 30-minute time frame, we can see that price has created a resistance right here and also a support right there, which is potentially a double top formation. If you want to look at patterns, that will be the pattern. So first top, second top, the neckline, and the break. So price should keep moving down if we were to look at it that way. But if you were to look at it as in price action, yeah, we should keep moving down because we're in a very heavy bearish move, as we can see here. Price consolidated a bit to grab more liquidity, more momentum, and yeah, we should keep moving all the way down here until 148, 172, because that's where we have a support. But I'll push it higher because that's where we have our resistance on the 30-minute and the 1 hour. That's the area we should be looking at, somewhere around here, 148, 350, 360. So that will be the first targets for sells, and if we manage to break, we could possibly come down this area. That will be about maybe 20 plus pips, around 30 pips. So these are the two targets that I'll be looking at tomorrow. For those who are taking trades already, they should keep moving down, fill the wick, and then go all the way down to fill this wick, and maybe push even lower. But with that being said, we'll see what happens from there. So like I said, I'm just gonna do a quick breakdown and talk about double top formations, just so, since it's happening right now, so might as well use it as to our advantage. So we can see the price came down, right? Created this first top, which is at the and then created a resistance. Then we had the second top and the neckline right here. And if you guys saw the video, the lesson, the webinar I made, it's basically, this is what I was talking about. You could have taken sells in three different plays, but I'll explain them right now. So the first, you could have taken sells here at this point after price created the resistance, taking the trade all the way down, and then the same scenario here again. After creating the second top, you would take an impulse entry for the zone, and if price breaks the neckline, you would just keep moving all the way down. So potentially these are opportunities that people could have taken. Anyways, that's not the purpose of the video, but I saw it as an opportunity to just talk about it. So anyways, price should keep moving down here. As we can see, price already filled the wick, and
this is the next target, and after that the target is going to be at 148.067, and if that breaks also, then we should come somewhere here to fit for the wick fill at 147.878 or 880. So these are the possible targets that the price will keep pushing towards eventually. Like I said, buys, the only buys will be above this area, but I wouldn't be looking for buys anyways because the price is moving down because it's a rejection. If you look on the weekly, we've already rejected a lot, so price will most likely keep moving down to reach some of these lows or even lower. So you can see price is pushing anyways. Anyways, that's it for analysis. I'm just gonna do the same thing. I'm gonna do the recap in Arabic, and that'll be it. أهلا بالجميع شباب صبايا. راح نقوم بالتحليلات مرة أخرى، وراح نقوم بالشرح اللي عملته قبل إن شاء الله باللغة العربية. كما قلت إنه راح تكون في عمليات بيع، لأنه هي منطقة رفض على إطار أسبوعي كما حكينا عليها تم كسرها، ولكن الشمعة الأسبوعية ما تمش الإغلاق فوق المنطقة. في حالة أن السوق سوف يستمر بصعود، يجب أن يكون هناك إغلاق غدا فوق المستوى، أو سوف نشاهد بعض عمليات البيع إلى مستويات أخرى. لو نروح على الديلي تايم فريم عشان نديروا مارك للأهداف تبعنا، الأهداف تبعنا راح تكون هون، لأنه هي المنطقة القريبة لنا. فالهدف الأول راح يكون هون. اوكي، راح يكون لو نروح على الفور اتش راح تكون عندنا اهداف اوضح. اوكي، السعر كان هون. اوكي، الهدف الاول راح يكون تابعنا لهون، الهدف الثاني راح يكون هون. بس لو نروح على الون اتش او التالي منت كما تشوفوا، الهدف الاول اللي هو كان هون، بس السوق تم الوصول اليه، مش حنحكي لا اله الا الله، فمش حنحكي عن المنطقة هذه. لأن كما تشوفوا السوق وصل هون واستمر في النزول إلى تحت، فهناك احتمال كبير أن يستمر في الوصول للمنطقة هاي. وإذا كسر المستوى موجود عند 147 سوف نشاهد استمرار إلى منطقة 147 870. 147 870 هي المناطق اللي احتمال السوق يصل إليها، بس راح نشوفوا إيش راح يصير. لو نشوفوا هون كما قمت بالشرح قبل بالإنجليزي، السوق عمل المنطقة هاي. اوكي، that's one، وهذه الثانية. اوكي، كما تشوفوا راح نستفيد من الفرصة بأنها موجودة. نقوم بشرح بسيط جدا. كما تشوفوا طبعا الدبل توب أو لا إله إلا الله، القمة الزوجية. هاي نمط قمت شرحه بفيديو مسبق، ولو ما شفتوش راح نقوم بشرح بسيط جدا جدا هون. كما تشوف السوق قام بالنزول وصنع مستوى، هذا هو مستوى دعم. فصعد السوق المنطقة هاي، صنع مستوى المقاومة الأول، ثم قام بإعادة اختبار مستوى الدعم، ثم قام باختبار مستوى المقاومة، مما أدى إلى خلق دبل توب أو النمط الارتفاع الزوجي أو القمة الزوجية. أوكي، فلو تم كسر مستوى خط العنق أو النيك لاين هتكون عندنا عملية بيع. كما تشوفوا تم شيهاد وعندنا عملية بيع إلى تحت. هذا الشيء كما تشوفوا، بس كان في فرص قبل الشيهاد، راح نحكي عليها. فرصة أولى كانت موجودة هون. كما تشوفوا السوق خلق مستوى مقاومة، عندك الكونفirmation أن دفع دبي. بمجرد ما تم كسر أوطى منطقة في الشمعة، كان فينا ناخذ عملية بيع إلى المستوى هذا الموجود عند 148.970. هذه الأولى. والثانية بعد ما تم صنع مستوى المقاومة هون اللي هو الدبل توب،
كان فينا ناخذ عمليات بيع هون مرة أخرى، لأنه يتم عندنا إعادة اختبار مستوى المقاومة، إغلاق دبي، ومن ثم استمرار في النزول. فيك تاخذ الهدف كان لهون، وإذا حبيت كان فيك تنتظر أن يتم كسر مستوى العنق وأخذ عمليات بيع. بس الشيء هذا كان بالنسبة لك أنت، أو إذا فاتتكم فيكم تشوفوها ويمكن تستخدموها في المستقبل إن شاء الله. هذه هي عمليات التحليل، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله، ونهاية أسبوع جميل للكل. السلام عليكم.